Hi also. Thanks Hi. for joining the call. Yes. Yeah. So ఈ రికార్డింగ్ మనం తెలుగులో చేస్తున్నాము. సో Okay. నీ గురించి నువ్వు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకో. What does what you do in regular Okay. or So, HCM? yeah. Okay. So, this is Vasundhara and నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ కంప్లీట్ గా ఐటీ ఇండస్ట్రీలో 8.5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అండ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ టు ద ఒరాకిల్ ప్లాట్ఫామ్. సో నేను స్టార్ట్ చేయడమే ఒరాకిల్ తో స్టార్ట్ చేశాను. సో అండ్ ఇనిషియల్ గా నేను ఒరాకిల్ ఈబిఎస్ లో వర్క్ చేశాను, ఈ బిజినెస్ సూట్. సో దట్ టైమ్ there is no cloud when I am entering into the Oracle platform or something. So all the enterprises are having the projects in the Oracle EBS side. So నేను EBS తో స్టార్ట్ చేసి సో ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను క్లౌడ్ కి మూవ్ అయ్యాను. సో దట్ ఈస్ అ బ్లెస్డ్ థింగ్ ఫర్ మీ టు మూవ్ ఫ్రమ్ EBS క్లౌడ్. సో దట్ విల్ అది చాలా కష్టం యాక్చువల్ గా ఇన్సైడ్ ద కంపెనీ మనకి అలాగ ఆపర్చునిటీ రావడం, లైక్ ఈబిఎస్ లో వర్క్ చేస్తా క్లౌడ్ కి మూవ్ అవ్వడం, దట్ టు ఇన్సైడ్ అంటే లైక్ నేను అంత కష్టపడింది లేదు. సో డిపెండ్స్ ఆన్ మై ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ద ఈబిఎస్ నేను ఎట్లా వర్క్ చేస్తున్నాను. సో డిపెండ్స్ ఆన్ మై మేనేజర్. సో అలా నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది. సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్. సో ఒరాకిల్ హెచ్సిఎం అంటే ఏంటి? అసలు లేమన్ టర్మ్స్ లో ఏమీ తెలియని వాళ్ళకి ఒరాకిల్ హెచ్సిఎం అంటే ఏంటి, ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది, కంపెనీ అసలు ఎందుకు వాడాలి ఒరాకిల్ హెచ్సిఎం, ఎందుకు వాడుతున్నారు, అది లేమన్ టర్మ్స్ లో చెప్పు, చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు. ఓకే. సో హెచ్సిఎం అంటే నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ ఒరాకిల్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్. హ్యూమన్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మనము కంపెనీలో ఉన్న హ్యూమన్స్ ని అంటే ఎంప్లాయీస్ ని లైక్ హైర్ నుంచి మన ఇన్ జనరల్ గా మనం ఇప్పుడు మన స్టడీస్ అయిపోయి వచ్చాము, నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి రిక్రూట్మెంట్ జరగాలి. సో తర్వాత ఒక కంపెనీ మనల్ని హైర్ చేసుకోవాలి. హైర్ చేసుకున్న తర్వాత మన డీటెయిల్స్ అంతా కంపెనీలో ఉండాలి. అండ్ తర్వాత మన ఆప్షన్స్ కానీ, మన పేరోల్ కానీ, మన శాలరీ ఎంత, మన కాంపెన్సేషన్, మనకి కంపెనీ ఏమేం బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది, ఇవన్నీ. సో హైర్ టు రిటైర్ ఫేజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనం హెచ్సిఎం సిస్టమ్ లో లైక్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అందుకని చెప్పి హెచ్సిఎం సిస్టమ్ వాడుతున్నారు. సో వాళ్ళు మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ కి వెళ్ళని అవసరం లేదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ హైర్ నుంచి నాకు హైర్ చేసుకోవడం ఒరాకిల్లో ఉండి ఇంకొకటి కంపెన్సేషన్ వచ్చేసి ఇంకొక మాడ్యూల్ కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ దే ఆర్ ఆప్టింగ్ ద ఒరాకిల్ హెచ్సిఎం సిస్టమ్, ఒకవేళ వాళ్ళు ఒరాకిల్ హెచ్సిఎం సిస్టమ్ ఆ ప్రొడక్ట్ ని తీసుకున్నారు అంటే దే కెన్ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద వన్ ప్లేస్. సో ఒక్క సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళు కంప్లీట్ సిస్టమ్ ని మేనేజ్ చేయొచ్చు. అండ్ కాస్ట్ కూడా తక్కువ. లైక్ మోస్ట్లీ ఒక కంపెనీ జాయిన్ అయినప్పుడు, ఒక పెద్ద కంపెనీలో 4,5,000 ఎంప్లాయీలు, 10,000 ఎంప్లాయీలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు జాయిన్ అయిన డేట్, వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్, వాళ్ళ హాలిడేస్, అన్ని 401k ఇట్లాంటివన్నీ మేనేజ్ చేయడానికి సో లైక్ ఇప్పుడు 10 ఎంప్లాయీస్ మీ కంపెనీలో 10 ఎంప్లాయీస్ 20 ఎంప్లాయీస్ ఉంటే మీరు మాన్యువల్ గా అయినా కానీ దాన్ని చేసుకోవచ్చు. బట్ వాట్ ఇఫ్ ద కంపెనీస్ బిగ్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో దానిలో కౌంట్ ఉండదు, ఒకసారి 20,000 ఉండదు, 30,000 ఉండదు, 40,000. సో నేను ఎక్సెల్ లో మెయింటైన్ చేయలేను వాళ్ళందరినీ. సో ఐ నీడ్ సమ్ సిస్టమ్ టు డూ ఆటోమేటిక్ థింగ్స్. సో పేరోల్ రన్ చేయటం, ఎవ్రీ ఫ్రైడే వచ్చినప్పుడు పేరోల్ రన్ చేయడం అన్ని, ప్లస్ బెనిఫిట్స్, రిటైర్మెంట్స్, గిఫ్ట్ సిస్టమ్ అన్ని, ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్. అవసరం. ఐ థింక్ దానికి కూడా ఒక ఫ్యూ హెచ్ఎం అంటే దాని అదొక ప్రోడక్ట్, దానికి కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, చాలా మంది ఊహించారు. నేను కూడా ఊహించలేదు. ఒక ప్రోడక్ట్ ఒక క్లయింట్ కు ఒక్కసారి మాత్రమే ఇన్స్టాలేషన్ ఉంటుంది. దట్ టు కాస్ట్ ఈజ్ లెస్ అండ్ దే నో నీడ్ టు స్పెండ్ మోర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ద సిస్టమ్. ఓకే. ఈ ఆర్కిల్ హెచ్సిఎం లో ఆర్కిల్ ఎలాంటి రోల్స్ ఉంటాయి, కోడింగ్ ఎంత వరకు అవసరం? సో కోడింగ్ ఇంపార్టెంట్. కోడింగ్ ఫంక్షనల్ గా మనం ఎంత వర్క్ చేస్తున్నాము యాజ్ అ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్. ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ బిట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ యాజ్ వెల్. అంటే నాకు కంప్లీట్ 100% ఉంది అని చెప్పను, బట్ ఐ హ్యావ్ సమ్ 40 to 50% టెక్నికల్ నాలెడ్జ్. సో ఎవ్రీ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ విల్ ఆల్సో ఓకే. వాళ్ళకి లేకపోయినా అది వర్క్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి ఉంటే అది అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. సో దట్ మనం టెక్నికల్ వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక డేటా కావాలి అంటే నేను టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి సో నాకు ఇది కావాలి, సో కావాలి అని చెప్పేసి మనము అలాగా
అంత అవసరం లేకుండా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ నాలెడ్జ్, మీకే అంత కొంచెం టెక్నికల్ నాలెడ్జ్, సీక్వెల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే Oracle HCM మెయిన్లీ సీక్వెల్ యూజ్ చేస్తుంది, కంప్లీట్ సీక్వెల్. యూ నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ ఎనీ PLSQL ఆర్ సంథింగ్, సో నథింగ్. ఒక 2-3 వీక్స్ మనం గట్టిగా ప్రాక్టీస్ చేసే సీక్వెల్ టెక్నికలీ వీ షుడ్ బి గుడ్. అంతే. సో టేబుల్స్ అనేవి ఎంతవరకు మారుతుంటాయి మీ దగ్గర? టేబుల్స్ మారుతుంటాయా రెగ్యులర్ గా? ఇప్పుడు కొత్త అప్డేట్ చేసుకోవాలా? టేబుల్స్ ఏం మారు. సో Oracle ప్రీ డిఫైన్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. సో మనకి ఏ టేబుల్లో ఏ డేటా వస్తుంది, ఎలా పుల్ చేసుకోవచ్చు, రిక్వైర్మెంట్ ని చూసుకోవడం, ఏ టేబుల్లో నాకు ఈ టేబుల్ నుంచి ఇది వస్తుంది, ఈ టేబుల్ నుంచి ఇది వస్తుంది, జాయిన్స్ చేసుకోవడం వచ్చి, ఆ టేబుల్స్ నాలెడ్జ్ కొంచెం ఉండి. Oracle ఆల్రెడీ సైట్ లో కంప్లీట్, ఎవరికి టేబుల్స్ తెలియవు, కంప్లీట్ టేబుల్స్ తెలియదు. మనకి Oracle సైట్ ఉంది, సో కంపల్సరీ యాక్సెస్ ఉంటది Oracle సైట్ కి. సో అందరూ దానిలో చూసుకోవడమే, దేనిలో ఏది ఉంది అని చెప్పేసి మనకి తెచ్చుకొని మనం దాన్ని ఉన్నదాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం, ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అన్నదే మ్యాటర్ ఇక్కడ. అండ్ మనం టేబుల్స్ కూడా అవసరం లేకుండా Oracle OTBI ఇచ్చింది, లైక్ డాష్ బోర్డ్స్ ఆల్రెడీ ఉంటది. ఏ సబ్జెక్ట్ ఏరియాలో ఏ కాలం ఉంది అని చెప్పేసి నువ్వు జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకొని రిజల్ట్స్ అని కొడితే మనకి డేటా వచ్చేస్తుంది. సో అది యాజ్ ఎ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ కూడా మనం చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. No need to write normal SQL statement also. సో ఈ రోల్, సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఇలా నేర్చుకున్న దానికి, మనం కష్టపడి పైకి వస్తున్న దానికి మన శాలరీ కాంపెన్సేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇండియాలో ఎలా ఉంటుంది? ఒక 4 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇండియాలో ఎలా ఉంది శాలరీ, అండ్ యుఎస్లో ఎలా ఉంది? రెండిట్లో వర్క్ ఇన్ బోత్, ఇండియాలో చేసావు, ఇక్కడ చేసావు. సో ఎలా ఉంటుంది శాలరీ? ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మామూలుగా? ఒక 4-5 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? పోనీ అట్లీస్ట్ ఒక 7 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న తర్వాత ఎలా శాలరీ ఏ రేంజ్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్స్ ట్రై చేయండి. ఓకే, సో యా దట్స్ కరెక్ట్. నేను ఇండియాలో వర్క్ చేశాను, యుఎస్ లో వర్క్ చేశాను. సో 2 మార్కెట్స్ నాకు తెలుసు. సో ఇండియాలోనే నాకు ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది చెప్పాలంటే. బట్ సో యాజ్ పర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు నియర్లీ 25 lakhs వరకు వచ్చినాయి, 25 and above. So that is my figure when I was working in the India. So in US also same. So right now I am working for the clients. So US lo kuda nenu ade feel ayyanu, market is good, HCM market have a lot of opportunities and people are less, what I feel is. And so US lo kuda nearly 150 to 180K salary range undi if you are good. Excellent. That's what functional consultant, oka functional consultant not knowing much coding or minimum coding, కొంచెం సీక్వెల్ వచ్చినా గుడ్ ఎనఫ్, యూ కెన్ మేక్ 150, 160, 180K సాలరీ. ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఈ ఛానల్లో కాన్స్టెంట్ గా అడుగుతుంటారు ఆ క్వశ్చన్. ఆ కోడింగ్ ఇష్టం లేదు, ఐటీలో ఉందాం అనుకుంటున్నా, ఎంత వస్తుంది, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి? ఇది ఎవ్రీ రోజు వచ్చే క్వశ్చన్ మాకు ఇది ఈ ఛానల్లో, అందుకోసం స్పెసిఫిక్ గా అడుగుతున్నా. సో టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా ఓకే, బట్ నేనేం చెప్పాలంటే ఉంటే అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. అంత కష్టం కూడా కాదు సీక్వెల్ నేర్చుకోవటం, అండ్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ నేర్చుకోవడం. ఇఫ్ యు కొత్త రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయడము, కొత్తగా ఇంటర్ఫేసెస్ బిల్డ్ చేయడము, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడము, ఇదంతా మేబీ డిఫికల్ట్ అవ్వచ్చు. బట్ మీకేమన్నా డేటా కావాలి, మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, సో ఫర్ షూర్ మనం ఫంక్షనల్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనం కొంత డేటాని చూడాలి. యాజ్ ఎ ఫంక్షనల్ గా కూడా మనకి కొంచెం టెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఆ టెస్టింగ్ కి మనం కొంచెం డేటాని పుల్ చేసుకోవాలి. సో అది నాకు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చూడడం కష్టం, నాకు అది బ్యాక్ ఎండ్ లో చూసుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో లైక్ ఇలాగా ఈ సమ్టైమ్ సినారియోస్ లో నీకు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే దట్ విల్ బి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మనం ఇప్పుడు ఇంత మంచి శాలరీ రావాలి, ఇంత మంచి లైఫ్ కావాలనుకుంటే ఎక్కడ ట్రైనింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయొచ్చు? ఓకే, సో ట్రైనింగ్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ సోర్సెస్, చాలా సోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో యూట్యూబ్ ఛానల్స్, సో చాలా మంది యూట్యూబ్ ఛానల్స్ చేస్తున్నారు. దానిలో మాడ్యూల్స్ ఎవరి మాడ్యూల్ ఎక్స్పర్టీజ్ అయితే వాళ్ళు ఆ మాడ్యూల్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో బై గోయింగ్ త్రూ దట్ యూ కెన్, మనకి అట్లీస్ట్ కొంత నాలెడ్జ్ అయితే వస్తుంది. నేను కంప్లీట్ గా నాలెడ్జ్ వస్తుంది, కంప్లీట్ 100% సిస్టమ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ లో తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పాను. బట్ అట్లీస్ట్ జస్ట్ టు స్టార్ట్ విత్ మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ అయితే వస్తుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ Udemy ఆల్సో. ఇన్ Udemy ఆల్సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ HCM వీడియోస్ యాక్చువల్లీ ఫర్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్. సో ఈ వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్ లో పెడదాం కింద వీలైతే. ఓకే, సో
ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంది Oracle HCM కి, ఇన్ జనరల్ HCM ప్రోడక్ట్ కి ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉంది? సో ఐ కెన్ సీ మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏ అయితే కంపెనీస్ ఉన్నాయో, ఈవెన్ ద చిన్న కంపెనీస్ కావచ్చు, బిగ్ 4 కావచ్చు, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కావచ్చు, సో దే హ్యావ్ ఈబిఎస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఫర్ దేర్ డే టు డే యాక్టివిటీస్. సో ఆ ఈబిఎస్ నుంచి ఎందుకంటే లైక్ డికమిషన్ అయిపోతుంది ఈబిఎస్, కంపల్సరీ దే హ్యావ్ టు మూవ్. Oracle ఇచ్చేసింది, స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసింది. సో మీరు కనుక ఈబిఎస్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేస్తుంటే యూ హ్యావ్ టు మూవ్ దట్ టు క్లౌడ్. సో దాన్ని బట్టి సో అందరూ ఈబిఎస్ నుంచి క్లౌడ్ కి మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఆల్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్, whoever is the existing customers and they are using the EBS system, వాళ్ళందరూ కంపల్సరీగా క్లౌడ్ కి మూవ్ అవ్వాలి. సో దెన్ ఇంకా అక్కడే అర్థమవుతుంది మనకి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉండబోతుంది ఫ్యూచర్ లో, సో ఎంత అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది మనము ఇది నేర్చుకుంటే అన్నది. సో ఇప్పుడు ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్, ఎవరు వాడుతున్నారు, ఏ క్లయింట్స్ వాడుతున్నారు? సో ఏ క్లయింట్స్ వాడుతున్నారు అంటే డిపెండ్, టాప్ క్లయింట్స్ ఎవరు ఉన్నారు? ఒక కపుల్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ చెప్తే అందరికి మోటివేషన్ వస్తుంది, ఎవరు వీళ్ళు వాడుతున్నారు. టాప్ క్లయింట్స్ ఓకే, రీసెంట్లీ నోకియా ఆప్టెడ్ టాప్ లైక్ నోకియా, వి ఆల్ నో నోకియా. సో అందరికీ తెలుసు నోకియా ఎంత పెద్ద కంపెనీనో అండ్ ఎంత మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో కూడా వి డోంట్ నో, మనకి ఎస్టిమేషన్ లేదు. సో Nokia opted Oracle. So Oracle already started working for Nokia to implement the Oracle system. And ఇంకొకటి ఏంటంటే హీత్రో ఎయిర్పోర్ట్, యూకే హీత్రో ఎయిర్పోర్ట్ అన్నది చాలా పెద్ద ఎయిర్పోర్ట్, ప్రపంచంలోనే పెద్దది. సో వాళ్ళు కూడా మన HCM సిస్టమ్ ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ డే టు డే యాక్టివిటీస్ కోసం. సో దీస్ ఆర్ ద టూ మెయిన్. సో దే ఆర్ పైప్లైన్ లో కూడా ఉన్నాయి, ఇంకా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లయింట్స్ కూడా ఉన్నారు. that will goes on. సో కంపిటేటర్స్ ఎవరు ఉన్నారు? జనరల్ గా ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి, మార్కెట్ లో వచ్చిన ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి Oracle లాంటి టాప్ కంపెనీస్ ఎప్పుడు ఖాళీ కూర్చోవు, వాళ్ళ ఓన్ మళ్ళీ కంపీటింగ్ ప్రోడక్ట్ ఒకటి ఇస్తారు. సో ఎవరెవరు కంపీటింగ్ ప్రోడక్ట్స్ మార్కెట్ లో ఎవరెవరు కంపీట్ చేస్తున్నారు Oracle HCM? సో యుఎస్ వచ్చేసి Oracle HCM ని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది, యూకే వచ్చేసి వర్క్డే HCM ని Oracle HCM కి కాంపిటీటర్ గా రిలీజ్ చేసింది. అండ్ వీ డూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లైక్ SAP HCM ఆల్రెడీ సిస్టమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉంది, SAP ఉంది, సో PeopleSoft కూడా ఉంది. But right now PeopleSoft completely merged with the Oracle HCM. So they are working together and whatever is implemented, PeopleSoft లో ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేశారో అవన్నీ కంప్లీట్ HCM కి మూవ్ అయిపోయినాయి. సో ఓన్లీ కాంపిటీటర్స్ ఆర్ రైట్ నౌ ఈజ్ వర్క్డే HCM అండ్ ద SAP HCM. ఓన్లీ థింగ్ క్లయింట్స్ ఏం చూసుకుంటారు అంటే ప్రాజెక్ట్స్ మనకి ఇచ్చే వాళ్ళు ఏం చూసుకుంటారు, కాస్ట్ ఒకటి, వాళ్ళకి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఈ సిస్టమ్ ని తీసుకుంటే నాకు ఎంత అవుతుంది, వర్క్ డే తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది, SAP సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకుంటే నాకు ఎంత అవుతుంది, అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రోడక్ట్ ని ఆప్ట్ చేసుకోవాలంటే ఆబ్వియస్ గా మార్కెట్ లో ప్రైస్ ని అండ్ ఇంకొకటి నాకు అడ్వాంటేజెస్ ఏముంటాయి, డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏముంటాయి, డూస్ అండ్ డోంట్స్ రెండు చూసుకుని నేను తీసుకుంటా. సో లైక్ వాళ్ళు అంత పెద్ద ప్రోడక్ట్ ని పర్చేస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆబ్వియస్ గా చూసుకుంటారు. సో Oracle HCM క్లౌడ్ ఏంటంటే కాస్ట్ తక్కువ ఉంటది, సింగిల్ టైమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫర్ సింగిల్ క్లయింట్. It's not like multiple times they need to purchase the product. So lifetime support istadi Oracle. Excellent. So I think we can wrap up the interview. Thank you so much for your time. Any final words? ఏం చదివితే బాగుంటుంది అంటే చదువుకునేటప్పుడు ఏం చదువుకోవచ్చు, లైక్ ఈ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళాలి, అంత మంచి శాలరీ సంపాదించాలి అనుకున్నప్పుడు వాట్ షుడ్ బి అవర్ మైండ్ సెట్, ఏం చదువుకుంటే బాగుంటుంది చదువుకునేటప్పుడు? సో మనకి కంప్లీట్ ఒక విజన్ ఉంది చదువుకునేటప్పుడే, మనకి లైక్ ఒక విజన్ ఉంది, నేను ఫంక్షనల్ గా వెళ్ళాలి, నాకు అసలు కోడింగ్ వద్దు, కోడింగ్ అంటే భయపడిపోతారు కొంతమంది. సో జస్ట్ మనం డిసైడ్ అవ్వాలి నేను ఏ సైడ్ వెళ్ళాలి. సో నాకు కంప్లీట్ కోడింగ్ కావాలా, నేను కోడింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నానా, యాజ్ ఎ డెవలపర్ గా నాకు గ్రోత్ ని బిల్డ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నానా, టెస్టర్ గా వెళ్ళాలనుకుంటున్నానా, ఫంక్షనల్ గా వెళ్ళాలనుకుంటున్నానా, బిజినెస్ అనలిస్ట్ గా వెళ్ళాలనుకుంటున్నా. సో ఫస్ట్ మనం అది డిసైడ్ అవ్వాలి. డిసైడ్ అయిన తర్వాత ఏది చూస్ చేసుకోవాలి, లైక్ Oracle HCM, వర్క్డే, లైక్ జావా ఉంది, C++. సో దేనికి వెళ్ళాలి, దేనికి వెళ్తే మన ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటది. సో Oracle HCM తో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది సింగిల్ ప్రోడక్ట్, మనకి కంప్లీట్ సిస్టమ్ చేంజ్ అయ్యేది ఏముండదు, అప్డేట్స్ వస్తాయి, అప్గ్రేడ్ అవుతా ఉంటది. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఇంకా ఫీచర్స్ యాడ్ అవుతా ఉంటాయి. వి నీడ్ టు లెర్న్ దోస్ ఫీచర్స్. బట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీచర్స్ అయితే
ర్యాంప్ అప్ చేయడం కానీ, అది కంప్లీట్ గా మారిపోవడం కానీ, ఒకసారి మనం సిస్టమ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసాము అంటే దానికి అప్డేట్స్ వస్తాయి కానీ మనం చేంజ్ చేయాల్సింది ఏమి ఉండదు. సో మనం కొంచెం మన స్కిల్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటా ఉండడం. సో మీరు అది ఆలోచించుకొని జావాకి వెళ్ళాలా లేదంటే హెచ్సిఎం బెటరా? ఐ డోంట్ సే పర్సనల్లీ లైక్ హెచ్సిఎంఏ తీసుకోండి, నేను వర్క్ చేస్తున్నానని చెప్పేసి నేను పుష్ చేయట్లేదు. బట్ ఇవన్నీ మార్కెట్ లో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్నిటిని కంపేర్ చేసుకొని, సో విచ్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ యూ. సో నేను ఒకసారి నేర్చుకున్నది కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్డేట్స్ వచ్చినప్పుడు నా స్కిల్ ని నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. బట్ కంప్లీట్ గా నాకు ప్రొడక్ట్ చేంజ్ అయినప్పుడు కంప్లీట్ గా A to Z, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 years వర్క్ చేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ వేరేది కొత్తగా నేర్చుకోవాలి అంటే యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ గా నేను నేర్చుకున్నట్లు ఇప్పుడు నేను నేర్చుకోలేను. అంత టైము అంత డెడికేషన్ రాదు. సో ఈ థింగ్స్ అన్నిటిని మైండ్ లో పెట్టుకొని ఏది తీసుకోవచ్చు ఏది తీసుకోవాలి అన్నది ఆలోచించుకుంటే బెటర్ ముందే. ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్. సో మనకి Oracle HCM లో వచ్చేసి డేటా మోడల్ ఎప్పుడు సేమ్ ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది అట్లీస్ట్. సో అది ఒక పెద్ద అసలు వరం. సో జావాలో విత్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే డేటా మోడల్స్ మారుతూ ఉంటాయి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ కొత్త డేటా మోడల్ వస్తుంది. ఆ డేటా మోడల్ వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ టు స్పెండ్ టైం, చాలా పర్సన్ సాక్రిఫైస్ చేసి నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. సో మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ కి కూడా సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఉంటుంది హెచ్సిఎం. కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఏది యూజ్ చేస్తున్నారు, మనం ఏం చేస్తే బెటర్ వాళ్ళకి అన్నది ఒక్కటి మనం చూసుకుంటే చాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వసు. సో ఫ్యూచర్ లో డెఫినెట్ గా మనకి క్వశ్చన్స్ కమెంట్స్ వస్తాయి, వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లీ యూ కెన్ రెస్పాండ్ బ్యాక్. సో ఫర్దర్ గా మళ్ళీ వీడియోస్ చేద్దాం. ఐ నో యూఆర్ ప్రెగ్నెంట్, తను అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ టైం వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం నార్మల్ అయినప్పుడు లైఫ్ విల్ ప్రాబ్లీ డూ మోర్ ఫాలో అప్ వీడియోస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వసు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూర్ టైం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్.